No contract record funds. Ganyan din ba lumabas sa inyo sa mga OFW travel pass nyo guys? So punta tayong Nagios guys. Verify natin yung contract natin sa Nagios portal SA. So punta tayong Chrome browser. Search na natin na Nagios.sa portal. So ayan, yung sa pinakauna, click lang natin yan. So hintayin nyo lang guys, maglo-loading yan. So dito guys, kailangan nyo i-on yung desktop site nyo guys. Sa bandang baba nito guys, may desktop site. So para ma-access nyo yung full screen ng system. So click nyo yung verification services. So ayan. Scroll nyo lang dito sa baba, verify contract documents. So click nyo yan. So dito guys, submit new application. Click nyo yan. So yan guys, fill upan nyo lang po. So medyo maliit po yan guys kasi naka-desktop site, mobile lang gamit natin. So yan, contract documents number. So kinuha ko yung contract documents number guys doon sa Kiwa contract ko po. Makikita yan sa taas po yung Kiwa, yung sa contract document number. So lagay lang natin. Lagay niyo yung date, saka month, saka year, saka ikama number. Date po yung issuance ng yung contract. So click lang natin yung verify. So yan, yung verify, click lang natin. Check lang natin yung CAPTCHA, tapos verification. Naka-blur lang po yan guys. So click lang yan. So after nyan guys, kailangan natin pumunta sa NAFAT na application. And then verify lang natin doon. Gamitin natin yung number 69 na number. Depende kung anong number lalabas sa inyo guys. Sa akin 69 lumabas. So you have a contract documents verification services request from Ministry of Justice Nagios platform. So again guys, so you are about to contract document verification services. So accept nyo lang guys, accept nyo lang. Diyan yung button accept. So click nyo yung 69 na number. Then enter nyo yung password nyo guys sa pin code nyo guys. So dito guys, yung contract verification po ng Nagios usually 1 to 3 days po. So ayan, so bago yan pumasok sa OFW Travel Pass natin guys, mga 1 week din yan. So bago ma-verify, salamat po sa panonood. God bless sa ating lahat.